হ্যালো ফ্রেন্ডস, সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আজকে বানাবো 3 অ্যাম্পিয়ার 18 ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাই। তার জন্য নিয়ে নিয়েছি একটা 3 অ্যাম্পিয়ারের ক্যাবিনেট, কিছু বাফার, আর নিয়ে নিয়েছি 4টে ডায়োড, একটা ক্যাপাসিটার, একটা অফ অন সুইচ আর একটা রেড ইন্ডিকেটার। তো চলো শুরু করা যাক। আর নিয়েছি দুটো এভি সকেট। প্রথমে ওপেন সুইচটা ক্যাবিনেটে ভালো করে লাগিয়ে নিলাম। তারপর একে একে এভি সকেট দুটো বডির সঙ্গে ভালো করে লাগিয়ে নেব। তারপর নিয়ে নিয়েছি একটা ওয়্যার। এবি সকেটের প্লাস প্লাস একসঙ্গে কানেকশন হবে এবং মাইনাস মাইনাস একসঙ্গে কানেকশন হবে। এবার নিয়েছি একটা রেড ইন্ডিকেটার, রেড এলইডি 1K রেজিস্ট্যান্স দিয়ে প্লাসের সঙ্গে এটা কানেক্ট করব। প্লাসের সঙ্গে এটা কানেকশন করে দিলাম। মাইনাস পয়েন্টটা, এলইডির মাইনাস পয়েন্টটা মাইনাসের সঙ্গে ডিরেক্ট কানেক্ট করে দেবো। এলইডি কানেকশন হয়ে গেল। এবার নিয়ে নেব একটা 15 ভোল্টের ট্রান্সফরমার, 15 ট্রান্সফরমার, এটা এসি টু ডিসি। ক্যাবিনেটের সঙ্গে ভালো করে লাগিয়ে নেব। এবার নিয়ে নিয়েছি 4টে ডায়োড 4007। 4টে ডায়োড দিয়ে একটা ব্রিজ রেক্টিফায়ার বানাবো। ডায়োডের পজিটিভ এক সাইড, নেগেটিভ এক সাইড, আর ডায়োডের অপর দুটো প্রান্তে ট্রান্সফরমার কানেকশন হবে। এবার নিয়ে নিয়েছি একটা ক্যাপাসিটার 35 ভোল্ট 1000 ইউএফ। এবার ট্রান্সফরমারের 15 দুটো তার ব্রিজ রেক্টিফায়ারে লাগিয়ে দিয়েছি। ভালো করে সোল্ডিং করে নেবে এবং এবি সকেটের প্লাস এবং মাইনাস কানেকশন হবে। ব্রিজ রেক্টিফায়ারের প্লাস পয়েন্টে প্লাস, মাইনাস পয়েন্টে মাইনাস।
এবার ট্রান্সফর্মার এসি তার সুইচে লাগিয়ে দিয়েছি একটা, আর অপর প্রান্ত ডিরেক্ট ট্রান্সফর্মারের সঙ্গে কানেকশন হবে। আর এসি কর্ডের সঙ্গে ভালো করে লাগিয়ে নিয়েছি, একটা তার সুইচের সঙ্গে আর একটা ট্রান্সফর্মারের সঙ্গে। এবার হয়ে গেল একটা পাওয়ার সাপ্লাই 3 অ্যাম্পিয়ারের। চলো এবার চেক করে নিই। হ্যাঁ, লাইন চলে এসছে, 19 ভোল্ট দেখাচ্ছে।